The courage to try creates the possibility for achieving something positive, because it builds hope, it creates precedent, it gives people examples, it opens up a set of doors that people can go through. And that, I think, matters enormously. We know that we can do this. A lot of it is about our sense of relevance, of possibility within our lifetimes, of meaningfulness. Our work is to create a space where the suspension of disbelief is irresistible. It starts to become contagious, and people really do begin to try new things and take hope and courage and inspiration and joy from that. Рівне – це одне з найбільших міст Західної України, населення понад 250 тисяч, плюс до місцевого населення додалося і дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які в зв'язку з військовим станом сюди переїхали і тут почали відбудовувати своє життя. Зараз жити в Рівному, як і в будь-якому місті України, це є непросто. Разом з тим, Рівне було, є і буде залишатися, по-перше, нашим економічним, культурним і політичним центром регіону Рівненщини. Якщо коротко, то проєкт NetZero Cities – це європейська ініціатива, до якої долучилося понад 50 міст. І єдиним містом з України, яке долучено до цього проєкту, є місто Рівне. Тому бути в авангарді тих чи інших процесів для рівнян дуже важливо. Відчувати те, що ти створюєш щось нове, на тебе рівняються інші, ти надихаєш інших, робити ті процеси, які, по суті, ти закладаєш фундамент на наступні покоління. І чи будеш ти на цьому місці, чи буде якась інша людина розвивати, але ці процеси вже будуть закладені, і вони вже будуть невідворотними. So the project, the NetZero Vision for Rivne, is like a threefold project. One part is building capacity of city staff and city professionals in the climate transition. Second one is improving the data management and energy data management system for the city. And the third, the most important one, the most ambitious one, is designing a vision towards climate neutrality by 2050 for Rivne. Investigating whether it is an attainable goal for us and outlining how we're going to get there. Тим Анатолійович, так само мій заступник, який в цьому плані теж працює. Ми, знаєте, В межах цього проєкту наш університет виконує два таких основних робочі пакети. Це перше – це розробка концепції бачення кліматичної нейтральності, розробка сценарію, моделювання. І другий пакет – це якраз навчальний. Підготовка, там, наприклад, 250 студентів, які пройшли подібні курси. То, по великому рахунку, мають бути як люди, які проєктують, сучасні, мобільні, базуючись на відновлених джерелах енергії, енергетичні системи. Потрібні люди, які ремонтують і підтримують, потрібні люди, які обслуговують. Тобто, направду, ми бачимо шалений попит на такі подібні спеціальності, і в нас досить обмежений час, тому що без людей жодна технологія не буде працювати. Рівнянам це цікаво. Рівняни зараз зацікавлені ставити і сонячні станції, і на свої приватні будинки, і на багатоповерхові житлові будинки, тому що це, по суті, кошти, які можна отримувати і залучати просто з неба, з повітря, з сонця. Тобі не потрібно купляти сонячні промені, тобі не потрібно купляти повітря. Воно є навколо. Якщо технологія дозволяє це все брати і перетворювати на енергію, за яку тобі не потрібно платити, це супер. Той, хто перший це зрозуміє і отримає максимальну користь. Climate-KIC is an innovation community and a public-private partnership. We're Europe's foremost climate innovation initiative, and our objective is to close the gap
between intentions, policy intentions and commitments to address climate change and the reality of where we are now, in cities, in regions, countries and in businesses. We are an organisation that implements. We get in the mud with our sleeves rolled up and we work with people who are there on the ground. We bring innovators in, we connect with local communities, we engage with policymakers, with governments, decision makers, different financial institutions. So our role is what we call orchestration. It's like, if you think music doesn't come about from multiple instruments without somebody really making sure that they come together, they each play a part and they sync what they're doing in such a way as to create something harmonious and beautiful. A lot of our work is around making those connections, finding solutions, convening and creating the conditions for people to listen to each other and to try to experiment together. So NetZero Cities was created to help the cities chosen by the European Commission to be part of its mission for climate neutral and smart cities. So our job is to work as a team to help the cities do whatever they need to be successful in trying to achieve climate neutrality. That requires very specific things. We have city network organizations who have a long history of working with cities, helping build capacity, work on programs and advocate for policy on behalf of cities. We have universities who develop knowledge, conduct research around climate action and help us understand what the leading edge of climate action looks like. We also have practitioners, those who do the work with cities to actually design and implement the projects that are necessary to reduce the greenhouse gas emissions and get cities towards climate neutrality. So those organizations all work together. It's a big group, it's very complicated, but our job is really to do whatever it takes to help those cities with this process. My role as a city advisor for Rivne is to support the city in getting access to NetZero Cities expertise and other specialists who can support the city in the process of implementation of the project. We are trying to support city also in networking and strengthening the collaboration between the city and other cities that take part in the program. They really are great inspiration for other European cities. So it's a pleasure to work with them and to support them, and I would say that this is our task to give them space to experiment and to learn from other cities. For us, it's very valuable the opportunity provided by Climate-KIC to network with European cities and see cities at the different stages of the path towards climate neutrality. So we're really glad to learn from their experience, but also the financial support is especially important to help us have some tangible results in the project and improve our data, recruit skillful experts and solve this problem of municipality capacity to address climate neutrality things. Повномасштабне вторгнення, скажімо так, з 2022 року, з лютого, коли відбулось повномасштабне вторгнення, оголило дуже багато проблемних питань, на які з 2014 року, можливо, в когось не вистачало часу. Зокрема, це залежність від країни-агресора в енергетичних ресурсах. Наша енергетична система була пов'язана з Росією, з Білорусією. Зараз вона вже не пов'язана. Наша газотранспортна система була пов'язана, і вона залишається пов'язана. Єдине, що ми вже не закуповуємо у них газ. Але те, що у нас вся технологія, все опалення фактично в своїй переважній більшості було побудовано на використанні природного газу, який імпортувався з Російської Федерації, це була дуже для України проблема велика, і вона залишається. Тому зараз якраз саме на часі впроваджувати всі ці технології, які нам дозволять, по-перше, стати енергетично незалежними, і, по-друге, від Росії, і, по-друге, дозволять нам заощаджувати. І паралельно ми отримуємо найбільшу перевагу – це зміну свого клімату. Це, як на мене, завжди було, є на часі, а зараз надзвичайно гостро стоїть. There is I think, a huge challenge for everybody in the scale and the complexity of what we face. And we've taught ourselves as a species, as societies,
to address complexity by trying to break things down into component parts and deal with them separately, deal with them in categories and fragments and efficient processes, sequential thinking, logical thinking. And we're dealing with something that simply won't lend itself to that. That is, apart from anything else, we are embedded in it. We are the problem. So one of the mindset shifts that I see really needed is to stare into the face of uncertainty and fear and find hope and possibility, to really step into creativity in the heart of that and look at it as an opportunity. This is one of the most extraordinary and completely unprecedented opportunities for human societies to renew themselves, to address some of the things we've been reflecting on for decades and centuries, to actually make change in ourselves. Forced, but with choices. Choices that we can adopt, choices that we can make, choices that we can debate. We are in a future of profound unknowns, of change, of things we have never seen and that we do not have answers ready for. But never underestimate people. We are capable of doing extraordinary things. We've shown it, we can keep doing it, and I see it on a daily basis. Sometimes this is about believing in our own power to self-transform.